Hi, welcome back to English Tube. Ada අපි spoken English ටිකක් practice කරමු. Today I am going to take you on a ride to the countryside. අපි අද පොඩ්ඩක් ගම පැත්තට ගිහිල්ලා spoken English ටිකක් practice කරමු. That sounds like a wonderful plan. Is it a picnic or just a ride? No, just a ride. Just to enjoy the scenery and to practice some spoken English. Today weather is nice. අවුව තියෙනවා අද වැස්ස අඩුයි. අපි වෙලක් ගාවට යන්න. I hope in this road we might find a paddy field. Let's ask someone. අපි කාගෙන් හරි අහලා බලමු මේ පාරේ අපිට වෙලක් එහෙම නැත්නම් කුඹුරක් හම්බ වෙනවද කියලා. මොකද ඒ වගේ තැනක් හම්බුනොත් අපිට ලේසි අපිට දකින සීන් එක විස්තර කරන්න පුළුවන්. හරි අපි මේ පාර අහන්න යන කෙනෙක්ගෙන් දැන් සාමාන්‍යයෙන් පාර අහනකොට අපි කාගෙන් හරි අපි අඳුර නැති කෙනෙක්ගෙන් යහන්නේ. එතකොට අපිට පටන් ගන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Excuse me mister කියලා පටන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් excuse me sir කියලා පටන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් excuse me. එහෙම නැත්නම් hi there කියලා කියන්නත් පුළුවන්. දැන් මෙතෙන්දී අපි excuse me sir නැත්නම් excuse me mister කියලා පටන් ගත්තොත් ඒක ගොඩක් formal. ඒ කියන්නේ ඕනම තරතින්ම කෙනෙකුට ගැලපෙනවා. ටිකක් අපිට රෙස්පෙක්ට් එකක් දීලා කතා කරනවා වගේ. ඒ කියන්නේ අපිට පුතා රෙස්පෙක්ටබල් කෙනෙක්. එහෙම ගරු කරන ඕනේ කෙනෙක් නම් ඒක ගැලපෙනවා. දැන් අපි නිකම්ම excuse me කියලා පටන් ගත්තොත් ඒක නියුට්‍රල්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙකුට ගැලපෙන එකක්. අපි hi there කියලා කිව්වොත් ඒක ගොඩාක් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි, කැෂුවල්. එහෙම පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. අපි කාගෙන් හරි අහලා බලමු මේ ඉස්සරහා වෙලක් තියෙනවද කියලා. අපි අහමු නියුට්‍රල් විදියට. excuse me කියලා. එතකොට මම අහනවා මෙහෙම. excuse me, is there a paddy field around here? Is there a paddy field nearby? කියලා අහන්න පුළුවන්. අපි අහලා බලමු එහෙම. Excuse me, is there a paddy field around here? Yes, just drive straight about a kilometer down the road and you will find the paddy field. Thank you. By the way, you'll be going through the paddy field. Wow, that's wonderful. Thank you very much. Here we are. We are reaching the paddy field. It's a beautiful paddy field. The only thing is, road is very narrow. So unfortunately, I cannot stop the car. පාර ගොඩක් පටුයි. කාර් එක නවත්තන්න තැනක් නැහැ. මේ හරියේ අපි ටිකක් ඉස්සරහට යන්න. Let's drive further up to find a different paddy field. I think you can see it's a beautiful scenery. වතුර තියෙනවා වෙන කුණු ගෙනත් දාලා පාරේ. This is a nice road, isn't it? Excuse me, is there a paddy field around here? Drive straight about a kilometer and you will find a T-junction. If you turn left, you have to drive about 500 meters, then you will find a paddy field. On the other hand, if you turn right, you have to drive about a kilometer. Then you will find another paddy field. They both are picturesque. Thank you very much. Another small paddy field. We are passing a small paddy field. Okay, I can see the T-junction. Right. We can turn left or we can turn right. What do you suggest? T-junction is right ahead. So as we were told, so we have two options. Either we can go to left or we can go to the right. Which way do you suggest? Or can koi pathre anda kiyala? Left. Okay. Let's go left and see. Here we are. This is the second paddy field. We will stop the car here. Now we have to go back. The other paddy field is on the other side, so I have to turn the car and drive back. Back towards the T-junction, and from the T-junction, this time we have to drive ahead to reach the other paddy field. අපි T-junction එක ගාවට
drive කරලා එතනින් කෙලින්ම යන් ඊට පස්සේ අනිත් වෙල හම්බ වෙනවා අපිට. That's the T junction. This is where we came from. අපි මෙන්න මේ පැත්තෙන් තමයි ආවේ. This is where we came from. Now to reach the other paddy field we had to drive further. අනිත් paddy field එක අනිත් කුඹුරට අපි කෙලින්ම මේ පැත්තට යන්න ඕනේ. How long do we have to drive? Do you remember? Just a kilometer. කිලෝමීටර් විතර අපිට drive කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට අනිත් කුඹුර හම්බ වෙනවා. What do you think about the next paddy field? ඊළඟට හම්බෙන්න යන වෙල ගැන මොකක්ද හිතන්නේ? I think it's going to be better. මං හිතනවා ඒක වඩා හොඳ වෙයි කියලා. Let's see. I think I have driven about 500 meters. Another 500 meters to go. මීටර 500ක් විතර drive කළා. තවත් මීටර 500ක් විතර යන්න තියෙනවා. Pineapple. If you want to eat pineapple, you should come here. But not now. Look at this place. Look at this place. I would love to live here. What do you think about this area? It's nice, peaceful, quiet and calm. Here we are. This is the other paddy field. This is the other paddy field. I told you it is going to be better. මං කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට ඒක ලස්සනයි කියලා. වඩා ලස්සනයි කියලා. Look at this. It's beautiful. Now let me pull over and stop the car by the side of the road. Let me pull over and stop the car by the side of the road. I'm going to get off the car and walk away so that I can have a better view. මම දැන් වාක්‍ය හතරක් කිව්වනේ. මම මෙහෙම කිව්වා. I'm going to pull over. එමෙතන let me pull over. ඊට පස්සේ මම කිව්වා I'm going to stop the car by the side of the road. එමෙතන let me stop the car by the side of the road. ඊට පස්සේ මම කිව්වා I'm going to get off the car. එමෙතන let me get off the car and walk away from the car and walk away කියලා කිව්වා. මම මෙතෙන්දී පාවිච්චි කළේ let me කිව්වා. ඊට පස්සේ I am going to කියන එක පාවිච්චි කළා. දැන් let me get off the car. එමෙතන I am going to get off the car. එමන් නැත්නම් මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලාම I'm going to pull over. එමෙතන let me pull over. pull over කියලා කියන්නේ අපි කාර් එක පාරෙන් අයිනට ගන්න කියන්නේ pull over. ඒක phrasal verb එකක්. මම phrasal verbs ගැන ඉස්සරහට කරන්නම් ක්‍රියාපදයක්. ඒකෙන් පාරෙන් හකට ගන්නට කියන්නේ pull over. එතන මම කිව්වා පාරෙන් හකට අරගෙන පාරෙන් කාර් එක නවත්තලා ඊට පස්සේ මම කාර් එකෙන් එළියට යනවා මේ සීනරි එක මේ දර්ශනේ බලන්න. මම ඔය ටික තමයි කිව්වේ. දැන් මන්නේ එතන අපි මං කතා කරපු ස්ටයිල් එක අර මම්ම කරන දේ මම්ම කියනවා. ඒකනේ මම කිව්වේ I'm going to pull over. Let me stop the car by the side of the road. Let me get off the car. අන්න ඒ වගේ මම I am going to කියන එකයි let me කියන එක පාවිච්චි කළා මම්ම කරන දේ මම්ම කියනවා. එතෙන්දී ඔයාලා මෙහෙම කළොත් දැන් අපි හිතමු මේ let me කියන එකයි I am going to කියන එක අයින් කරලා එතෙන්ට අපි දැම්මොත් he is she is there කියන එක. දැන් he is going to pull over. He is going to stop the car by the side of the road. He is getting off the car. එතකොට බලන්න එතකොට අපි කියනවා තව කෙනෙක් කරන දෙයක් මම report කරනවා මම කියනවා. ඒ වගේම අපි මෙහෙම කළොත් he wanted me to stop the car. He wanted me to pull over. He wanted me to stop the car by the side of the road. He wanted me to go out. He wanted me to get off. එහෙම කිව්වොත් ඒ කියන්නේ කෙනෙකුට ඕනේ වුණා මට කියලා එහෙම දෙයක් කරවන්න. අන්න ඒ දේ මං කියනවා. ඒ කියන්නේ එයා මට මෙහෙම කරන්න කිව්වා. එයා මට නවත්තන්න කිව්වා. එයා මට කාර් එකෙන් එළියට යන්න කිව්වා. ඒ අදහසම එතන තියෙනවා. එතකොට අපි මෙහෙම ගමු. ඒකට සයින් කළා මෙහෙම කිව්වොත් pull over. Stop the car by the side of the road. Get off the car. Walk away from the car. එතකොට බලන්න. එතකොට අපි commands. එහෙම නැත්නම් අපි කෙනෙකුට කරන්න කියලා කියනවා. අපි කියනවා ඔයා මෙහෙම කරන්න කියලා. ඒ තව විදිහ. අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේ පේන දර්ශනේ අපි විස්තර කරන්න බලමු. දැන් බලන්න මට පේන දේ මම විස්තර කරනවා මෙහෙම. This is a paddy field. It looks very green. I still can't see paddy. ඒක මට තාම ගොයන් පේන්නේ නැහැ. The saplings are still growing. පැල තාම වර්ධනය වෙනවා. ඒකද මට ගොයන් පේන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ I can see a house there. And there's another building. It may be a house or it may be a warehouse. It may be a small store. ඒක
warehouse එකක් වෙන්න පුළුවන්, පොඩි store එකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ගයක් වෙන්න පුළුවන්. Whoever lives there has beautiful views. එහි කවුරු වාසය කළත් එයාට ලස්සන views ටිකක් තියෙනවා. Then I can see some flags here. I can see some flags here. මේ කොඩි වගේක් ගහලා තියෙනවා මේ සතුන්ව බය කරන්න මං හිතන්නේ. If I am going to describe about the sky, මං අහස ගැන කිව්වොත් it's clouded and it's sunny and warm. ඒ කියන්නේ අහස වලාකුළු වලින් පෙරලා තියෙනවා, ඉරේලිය තියෙනවා, ඒ වගේම රස්නේ. This road runs through the paddy field. So either side you can see the paddy field. දෙපැත්තම කුඹුර පේනවා ලස්සනයි. I can see a stream running across the paddy field. මට පේනවා මේ කුඹුර හරහා ඇලක් පොඩි වතුර පාරක් ගලාගෙන යනවා. අපි එතෙන්ට ගිහලා බලමු. We are going to have a look at the stream. And here's the stream. You still can't see it. මට තාම පේන්නේ නැහැ ඒක. ඉන්න අපි මේ හැරි නවත්තමු. Let me pull over and stop the car by the side of the road. Oops. Pit's in the middle of the road. Still some construction is going on here. I'm going to stop the car here. This is a stream that provides water to the paddy field and also it carries away excessive water. ඒ කියන්නේ මේ ඇලෙන් තමයි කුඹුරට වතුර දෙන්නේ. ඒ වගේම කුඹුරේ වැඩිපුර වතුර අරන් යන්නේ මේ ඇලෙන්. As you can see, the water looks muddy. වතුර මඩ පාටයි because it's been raining for the past few days. අපි පහුගිය දවස් ටිකේ ගොඩක් වැස්සනේ, දැන් වතුර මඩ පාටයි. Getting into the water is very risky. ඇතුළට බහින එක ගොඩක් අවදානම්. You might be carried away with the currents. ඔයා බැස්සොත් මේ වතුර පාරත් එක්ක ගහගෙන යන්න පුළුවන්. Do you like to describe that scenery as well? Okay, I can see a housing scheme there. ගෙවල් වගේක් පේනවා, housing scheme එකක්. And I can see some coconut trees. It seems to be a pineapple cultivation. ඒක අන්නාසි වගාවක් වගේ මට පේන්නේ. It should be a pineapple cultivation. ඒක අන්නාසි වගාවක් විය යුතුයි. Did you notice all the people we asked directions, they all look the same. And they have similar features that I have. අර එක වගේ 7 දෙනෙක් ඉන්නවනේ, ඒක දන්නේ නැහැ නේද?